John's story began in the quiet forests of Falkreath. Your ancestors remember the ancestors. A region known for its misty woods and solemn beauty. The early morning sun filtered through the tall pines as he strode down a dirt path, his pack filled with essential supplies. His goal that day was simple: to visit a local alchemist to trade rare herbs he had collected. Yet, as often happens in Skyrim, fate had other plans. John had always felt that his connection to Tamriel was deeper than most. His dreams often took him to strange and vivid places, realms that seemed to exist alongside the physical world. But what they experienced on this particular day went beyond dreams or imagination. As he walked, the air grew thick and charged with energy, the colors of the forest shifting unnaturally. The green of the leaves turned a magenta hue, and the scent of burning ozone filled his nostrils. He stopped in his tracks, gripping the hilt of his sword. A voice, calm and analytical, broke through the eerie silence. Fascinating. The atmospheric disturbance suggests a dimensional rift. John turned to see Data, the android from his favorite series, Star Trek, The Next Generation, standing beside him, his head tilted in that familiar gesture of curiosity. Data? John asked, incredulous. What are you doing here? Before Data could respond, another figure emerged from the magenta-tinged woods. It was Commander Riker, his confident stride and roguish grin unmistakable. Well, John, looks like you've found yourself in another one of those mysterious adventures. Mind if we tag along? John's disbelief was overshadowed by the sudden realization that the world around him had completely transformed. The air burned his skin, though not enough to cause harm. The once serene forest now pulsed with an unsettling vibrancy, as if the land itself were alive and watching. I think we are in what I call the magenta dimensions, John explained, glancing at his companions. It's a place I've visited before, though never willingly. The people here, their culture revolves around pain. It's how they communicate, how they bond. Riker raised an eyebrow. Sounds like a tough crowd. What's the plan? We'll have to adapt, John said, his voice steady. I've survived this place before by understanding their ways. They are not evil, but their methods are alien. As they ventured deeper into the magenta forest, they encountered the first of the dimension's inhabitants. The people bore a striking resemblance to John's friends from Falkreath, a smith, an innkeeper, a bard, but their skin was marked with burns, and their eyes glowed faintly. They carried tools that looked both ceremonial and torturous. One of them stepped forward, recognizing John. You return, they said, their voice a mix of pain and reverence. Have you come to aid us again? John nodded. Yes, but I'll need your trust. We have to deal with the helmets. The mention of the helmets caused a visible ripple of unease among the crowd. These devices were affixed to their skulls, causing constant bleeding and pain while telepathically linking them. The helmets were symbols of the government's control, a regime not unlike oppressive Thalma rule in Tamriel. You freed us once before, but the helmets returned, another villager said. The government reinforced their grip. We have tried everything, but we are powerless. Data, observing the interaction, spoke up. If these helmets function as both physical restraints and telepathic amplifiers, there may be a way to disable their core mechanism. However, it would require access to the government's central hub. Riker grinned. Sounds like a covert mission. My specialty. John, Data, and Riker devised a plan. With the help of the villagers, they would infiltrate the central hub disguised as Laboris. John's knowledge of the dimension's customs was invaluable, helping them avoid suspicion. The mission wasn't without its challenges. Guards patrolled the facility,
their helmets making them hyper-aware of intruders. But with Riker's charisma and Data's analytical precision, they managed to reach the main control room. The central mechanism controlling the helmets was an intricate contraption, glowing with the same magenta hue that permeated the dimension. Data immediately began analyzing it. The system is designed to reinforce the telepathic link while inflicting pain as a deterrent. If I can override the pain receptors, the link will weaken, and the helmets can be safely removed. John stood guard while Data worked, his sword at the ready. The villagers had caused a distraction outside, drawing the guards away. But time was running out. Finally, Data stepped back. "It is done." A loud hum filled the room as the mechanism shut down. Across the dimension, villagers cried out, not in pain, but in relief. The helmets unclasped themselves, falling to the ground. For the first time, the people were free. Back in the village, the atmosphere was one of cautious celebration. The people still bore the scars of their ordeal, but there was hope in their eyes. They approached John, Data, and Riker, their gratitude palpable. "You have done what we thought impossible," a villager said. "You have given us a chance, Torbild, to redefine our culture." John nodded. "It's up to you now. Use this freedom wisely. Build a society where pain isn't the foundation." As the trio prepared to leave the magenta dimensions, the villagers gathered to see them off. The forest began to shift back to its original colors, the magenta hues fading into greens and browns. Riker clapped John on the shoulder. "Another adventure for the books, huh?" John smiled. "One I'll never forget." With a final glance at the villagers, John, Data, and Riker stepped through the dimensional rift, returning to the familiar world of Skyrim. Though the experience had been harrowing, it had also been transformative. John knew that the lessons he had learned about empathy, resilience, and the importance of cultural understanding would stay with him as he continued his journey through Tamri. John, Data, and Riker exchanged a glance, their expressions a mixture of curiosity and resolve. Beyond the portal lay answers, perhaps even more questions, but most importantly, another chance to explore the unknown. Without hesitation, they stepped through together. The transition was instantaneous yet disorienting. On the other side of the portal, the environment was unlike anything they had encountered before. The ground beneath their feet shimmered like glass, reflecting a magenta sky filled with swirling clouds that seemed alive. Strange crystalline structures jutted from the ground, humming with an otherworldly energy. The air was thick with a soundless vibration that John felt deep in his bones. "This place, it's like the heart of the magenta dimensions," John murmured, marveling at the surreal beauty surrounding them. Data's eyes darted around, his android mind analyzing everything. "This realm appears to be a central nexus. The energy here is far more concentrated than in the previous dimension. It could be a source of the disturbances." Before they could take another step, a figure emerged from the crystalline structures, a tall, ethereal being with glowing magenta eyes and a flowing form that seemed to shift between solid and translucent. Its presence exuded both authority and calm. "Travelers," the being spoke, its voice resonating directly in their minds. "You have entered the core of the continuum. Why do you intrude?" John stepped forward, his instincts telling him to approach with both caution and honesty. "We seek understanding. Your dimensions have crossed into ours, causing pain and disruption. We wish to learn why and how we can coexist peacefully." The being regarded him for a moment, its expression unreadable. "Your world and ours are not meant to touch, yet the barriers weaken. Your Dwemer tampered with forces they did not comprehend, creating cracks in the veil. These cracks have allowed our energies to seep into your realm." Riker crossed his arms, his trademark smirk softening into something more serious. "So how do we fix this?"
There's gotta be a way to stop the overlap. The being extended a hand, and a holographic image appeared in the air, depicting the device they had discovered in Blackreach. The device you found is a key. It can stabilize the barriers, sealing the cracks. But doing so will come at a cost. John frowned. What kind of cost? The being's gaze settled on him. The magenta dimensions exist in harmony with pain, not as suffering, but as a language of connection and growth. To stabilize the barriers, you must carry a fragment of this essence back to your realm, anchoring our energy within you. Data tilted his head. Fascinating. The fragment would act as a bridge, allowing coexistence without further disruption. John hesitated, the weight of the decision pressing on him. He knew what it meant. Carrying this essence would change him, binding him to the magenta dimensions in a way he couldn't fully understand. Yet, if it meant protecting Tamriel and preventing further harm, he was willing to take the risk. I'll do it, he said firmly. If it means peace between our realms, I'll carry the fragment. The being inclined its head, a gesture of respect. So be it. With a wave of its hand, a small shard of glowing magenta crystal materialized in the air. The shard hovered before John, pulsing gently. He reached out and grasped it, feeling a surge of energy course through him. The shard dissolved into his skin, leaving a faint glow on his palm. The being spoke once more. You are now the bridge. The barriers will stabilize, but you must nurture this connection with care. Return to your world and safeguard the balance. The portal behind them shimmered, signaling their time to leave. John, Data, and Riker exchanged affable glance with the being before stepping back through the rift. As they re-emerged in Blackreach, the portal collapsed behind them, leaving only silence. The device in the chamber powered down, its purpose fulfilled. John looked at his glowing palm, a mix of wonder and responsibility in his eyes. Well, Riker said, clapping him on the back. That's one for the history books. Data nodded. The stabilization process appears to be successful. We should monitor for further anomalies, but for now, the danger has passed. John smiled, a sense of accomplishment washing over him. Let's head back to Winterhold. I think we've earned a drink. Their journey back to the college was filled with light-hearted banter and quiet reflection. John couldn't help but feel that his bond with Data and Riker had deepened through their shared adventure. They weren't just companions, they were a team, bound by trust and mutual respect. In the weeks that followed, John began to notice subtle changes within himself. The fragment of the magenta dimensions had left him with a heightened sense of empathy, an ability to perceive the emotions of others more clearly. It was both a gift and a challenge, but one he embraced as part of his new role as a bridge between worlds. His travels across Skyrim continued, but now with a renewed sense of purpose. Whether helping a struggling village, uncovering ancient secrets, or simply listening to the stories of those he met, John carried the lessons of the magenta dimensions with him. His adventures were far from over, but he knew that with friends like Data and Riker by his side, he could face whatever challenges lay ahead. And so, the story of John, the bridge between realms, continued, a tale of courage, compassion, and the unyielding quest for understanding in a world of endless possibilities. John frowned, the weight of the revelation sinking in. If we destroy the Nexus, we risk destabilizing the entire dimension. But if we leave it intact, these people remain enslaved. Riker leaned against a nearby pillar, his usual confidence tempered by the gravity of the situation. Then we need a third option, something that breaks the cycle without destroying the dimension. As the portal stabilized, John, Data, and Riker exchanged determined glances before stepping through. The other side greeted them with a stark contrast to the forest they had encountered previously. They emerged in a sprawling city with architecture that defied logic, twisting spires, floating platforms, and stairways that led nowhere.
The air shimmered with magenta light, and the hum of energy was almost melodic, though discordant. The inhabitants moved with synchronized precision, their movements almost mechanical, as if their will was no longer entirely their own. In the center of the city stood an enormous obelisk, its surface etched with glowing runes. Data's analytical gaze locked onto the structure. That appears to be the source of the dimension's energy. If we can decipher its purpose, we may be able to understand the nature of this realm. Riker, scanning their surroundings, added, "We'll also need to keep a low profile. Something tells me they won't take kindly to visitors." John's understanding of the dimension's culture proved invaluable as they navigated the city. He approached an inhabitant, a tall figure with translucent skin that revealed the flow of magenta energy within their body. Speaking in the tone and cadence he had learned, John managed to convince them that the trio was a delegation from a neighboring region. The figure hesitated, but ultimately led them to a vast library housed within one of the spiraling towers. The library was unlike anything they had ever seen. Books and scrolls floated in mid-air, pages turning as if guided by an unseen hand. Data immediately began scanning the texts, his fingers moving across the holographic symbols. These writings suggest that the obelisk is a harmonic nexus. It regulates the flow of energy in this dimension, but it also acts as a prison. The inhabitants are bound to its will, their individuality sacrificed to maintain the realm's stability. John frowned, the weight of the revelation sinking in. If we destroy the nexus, we risk destabilizing the entire dimension. But if we leave it intact, these people remain enslaved. Riker leaned against a nearby pillar, his usual confidence tempered by the gravity of the situation. Then we need a third option, something that breaks the cycle without destroying the dimension. The trio re-emerged in a swirl of light, as the transporter beam whisked them back to the familiar confines of the Enterprise. The gentle hum of the ship's engines greeted them, a stark contrast to the chaotic energy of the dimension they had just left. Commander Riker immediately tapped his communicator. Riker to Captain Picard. "We've returned with the data and a story to tell. We'll brief you in the observation lounge shortly." Data, always efficient, headed straight to engineering with John, where Geordi was already running diagnostics on the tricorder Data had used to record the harmonic nexus. "What are we looking at, Data?" Geordi asked, his visor glinting as he leaned over the console. "It appears to be a complex harmonic lattice, designed to maintain stability across multiple dimensions," Data explained. "However, it simultaneously suppresses the free will of those within its reach, binding their consciousnesses to a single collective system." As Geordi processed the information, the doors to engineering slid open, and Captain Picard entered, flanked by Riker. "Gentlemen," Picard began, his commanding presence filling the room, "what are our options here?" John, who had been quietly observing, spoke up. "We can't destroy it outright, Captain. Doing so would collapse their entire dimension. But if we can disrupt the harmonic flow without breaking it completely, we might be able to free the inhabitants while maintaining their world's stability." Before Picard could respond, the transporter room signaled a priority message. "Sir," the transporter chief's voice came over the comm, "we have an unexpected guest from Whiterun. She insists she's with John." Moments later, Lydia, clad in her steel armor and looking bewildered yet determined, stepped into engineering. "I swore to carry your burdens," she declared, gripping the hilt of her sword tightly, her gaze darting around the advanced machinery. "Lydia?" John exclaimed, torn between exasperation and relief. "How did you even get here?" "The portal," she replied simply. "You disappeared into it, and I wasn't about to let you face danger alone." Picard raised an eyebrow, but remained composed, gesturing for her to follow. "Very well. It seems our mission just became more eclectic."
Lieutenant Worf will ensure she's equipped with appropriate attire for her stay aboard the Enterprise. For now, let's focus on the Nexus. Ideas, Mr. Data. The story now shifts to the team combining their expertise and Lydia's unique perspective for the mission ahead. Let me know how you'd like to proceed. You said they have to travel to Deep Space Nine to talk to the Cisco, the emissary of the Prophets, to ask their guidance. Afterwards they go Maastricht top retrieve an artifact in John's old apartment complex, one he had hidden for situation like this. This arch take 30 pages. ChatGPT said. ChatGPT. That sounds like an epic arc. Here's a broad overview to set up the narrative for the 30-page journey, which can then be expanded into detailed scenes. Act 1. The journey to Deep Space Nine. 1. Departure from the Enterprise. Picard, intrigued but cautious, approves the mission to seek guidance from the Prophets through Captain Benjamin Sisko, also known as the Emissary. Lydia, unfamiliar with space travel, has a humorous but heartfelt moment as she adjusts to life aboard a starship. 2. Arrival at Deep Space Nine. The crew docks at DS9, greeted by Kira Nerys and Jadzia Dax. Lydia's medieval demeanor draws curiosity from the crew, while John's role as a dimensional traveler intrigues Sisko. 3. Consultation with the Prophets. Sisko brings the group to the wormhole, where the Prophets communicate cryptically. They reveal that the harmonic nexus is tied to ancient temporal flows and that a unique artifact in John's possession is the key to disrupting its control without destroying the dimension. Prophetic warnings. The Prophets caution that retrieving the artifact will awaken forces tied to John's past, requiring strength and trust. Act 2. The search in Maastricht. 4. A return to Earth. The team, now accompanied by Sisko, temporarily leaving Kira in charge of DS9, travels to Earth and lands in Maastricht, where John's old apartment complex hides the artifact. Lydia is amazed by Earth's modern architecture, but comments on the soullessness of it compared to Whiterun stone halls. 5. Challenges of the past. John explains that the artifact is hidden in a sublevel beneath his old apartment, safeguarded with traps and a lock that only he can open. He reveals that he created this safeguard years ago, after a personal spiritual encounter that shaped his life. 6. Navigating the complex. The team encounters obstacles. Physical traps John set up to protect the artifact, mysterious echoes of John's past that manifest as illusions or memories. An unexpected adversary. A rogue Starfleet faction attempting to claim the artifact for its power. Act 3. The artifact and revelation. 7. The artifact revealed. The artifact is a crystalline orb resembling a blend of Bajoran orbs of the Prophets and Skyrim's ancient magical relics. It resonates with harmonic energy, reacting to John's touch. Lydia, surprisingly, feels a connection to the artifact as well, hinting at her role in the coming battle. 8. The final trial. As the group extracts the artifact, they trigger a temporal anomaly tied to the harmonic nexus. John is forced to confront a painful memory, while Lydia's loyalty helps him push through. Sisko, as the emissary, channels the wisdom of the Prophets to stabilize the anomaly. 9. Return to the Enterprise. With the artifact in hand, the team heads back to the Enterprise to begin preparations for the final confrontation with the Nexus. The bond between John, Lydia, and the Starfleet officers deepens, setting the stage for their ultimate test. Act 1. The journey to Deep Space Nine. Scene 1. Departure from the Enterprise. The corridors of the Enterprise hummed with the soft vibration of the warp core, a rhythm that seemed to echo the crew's calm efficiency. Captain Picard sat in his ready room, his fingers steepled as he listened to John explain the latest revelation from the harmonic nexus. Lydia stood behind him, her steel armor faintly gleaming under the light, a stark contrast to the modern elegance of the starship. "It's a bold plan," Picard said, leaning back in his chair. "But I trust the Prophets may provide insights we lack. Benjamin Sisko's connection to them is unparalleled. I'll grant you permission to proceed to Deep Space Nine."
Mr. Data will accompany you to ensure the mission's success. Lydia raised an eyebrow. This emissary you speak of, is he a king or a priest? Something in between, John replied with a grin. You'll see. Moments later, the group stood on the transporter pad, their destination set for the runabout shuttle that would take them to DS9. Lydia, hesitant, glanced down at the glowing pads beneath her feet. You're certain this magic of yours won't turn me into a puddle? Worf, standing by the controls, huffed. It is not magic. It is precision engineering. Lydia crossed her arms, but didn't argue. The transporter activated, and in a shimmer of light, they disappeared. Scene 2. Arrival at Deep Space Nine. The Defiant-class shuttle glided smoothly into Docking Bay 4 of Deep Space Nine. From the viewport, Lydia marveled at the massive, circular structure suspended against the backdrop of stars. I've seen many fortresses, she murmured, but none so unnatural. John chuckled. You'll get used to it. Wait until you meet the crew. As they disembarked, Major Kira Nerys greeted them with her usual brisk demeanor. Welcome to Deep Space Nine. Captain Sisko is waiting for you in ops. Her gaze lingered on Lydia. You must be the visitor from Skyrim. I hear you've got quite the sword arm. Lydia gave a curt nod, unsure if it was a compliment. And you must be the keeper of this strange castle. John and Kira exchanged amused looks before leading the group to the Central Command Hub, where Captain Sisko stood with his arms folded. His commanding presence was softened by a knowing smile. John, Data, welcome. And you must be Lydia. I've been briefed on your journey. Lydia inclined her head. It is an honor to meet the emissary. Sisko raised an eyebrow, but didn't correct her. Let's discuss this in the wardroom. Scene 3. Consulting with the prophets. In the wardroom, John laid out the situation, detailing the harmonic nexus and the dangers it beset multiple dimensions. Sisko listened intently, his fingers drumming lightly on the table. When John finished, Sisko leaned forward. The prophets don't think like us. Their guidance may not be straightforward. But if this nexus is to temporal flows, they might offer some clarity. Lydia leaned toward John. Are you certain we can trust these beings? We have to, John said. They are outside time, they see things we can't. Sisko stood. Then let's pay them a visit. Aboard the Defiant, the group entered the Bajoran wormhole, its swirling golden light bathing the ship. Lydia gripped her seat tightly, her knuckles white. This is madness, she muttered. The ship halted in a luminous void. Suddenly, they were no longer aboard the Defiant. They stood in a vast, featureless plain bathed in soft light. The prophets appeared, their forms shifting to resemble familiar figures from each of their lives, Bakar for John, a long-lost comrade for Lydia, and Jennifer Sisko for the captain. You seek answers, the prophets said in unison. The nexus disrupts the flow. The flow must be arrested. John stepped forward. How? What's causing it? The prophets tilted their heads in unison, their voices overlapping. A fragment of the flow exists in your possession. An artifact. It is tied to the harmonic nexus. John's breath caught. The artifact in Maastricht. Yes, the prophets replied. Retrieve it. Restore the balance. But beware, the flow resists change, and the shadows of your past will rise. Lydia stepped forward, her expression resolute. If shadows rise, then I will strike them down. The prophets regarded her with something akin to amusement. You are tied to this flow, daughter of Skyrim. Your path and his are intertwined. With that, the vision faded,
and they found themselves back aboard the Defiant. Cisco glanced at John, his expression serious. I think you've got your answer. Let's get to Earth. End of Act 1. Act 2, The Artifact in Maastricht. Scene 1, Arrival on Earth. The Enterprise teetered into orbit around Earth, its elegant form gleaming against the blue planet. A shuttlecraft departed from its hangar, carrying John, Lydia, and Data down to Maastricht, a city nestled along the banks of the Maas River. As they entered the bustling streets, Lydia's eyes widened. The blend of ancient architecture and modern life fascinated her. This is incredible. Your cities are alive, like Whiterun, but they hum with energy unlike anything in Skyrim. John smiled faintly, glancing around with a mix of nostalgia and unease. We are here for something that has been hidden for years. Let's focus. Data adjusted his tricorder. The artifact's energy signature is faint but consistent. It aligns with the description provided by the prophets. Its location appears to be within an apartment complex not far from here. The group made their way through winding streets until they arrived at a modest, aging building. John hesitated at the entrance, memories flooding back. This was my home, he said softly, before everything changed. Scene 2, The Search for the Artifact. Inside the apartment, the air felt heavy with time. Dust motes danced in the afternoon sunlight streaming through the windows. John led them to a storage room in the corner, where he knelt and pried open a hidden compartment in the floor. This is where I hid it, he said, pulling out a small wooden box. The carvings on its surface were intricate, blending Nordic runes with alien symbols. Lydia frowned. This looks familiar. The runes are like those on the word walls in Skyrim. As John opened the box, a faint hum resonated through the room. Inside was a crystalline shard, glowing faintly with a pulsating light. Data scanned it with his tricorder. The artifact emits a unique quantum frequency, he said. It appears to interact with both temporal and spatial dimensions. However, he hesitated. There is another energy signature in close proximity. Before anyone could react, the door to the apartment burst open, and shadowy figures entered. They wore dark, featureless armor, their weapons glowing with the same eerie light as the shard. Scene 3, Confrontation in the Shadows. The intruders moved with precision, surrounding the group. Lydia drew her sword, its blade gleaming in the dim light. I knew this wouldn't be simple. John stepped forward, holding the shard tightly. Who are you? What do you want? One of the figures spoke, its voice distorted. The shard belongs to the Nexus. Hand it over, and you may leave with your lives. Data calculated their odds of survival in milliseconds. Captain, I suggest tactical retreat. The probability of overcoming these adversaries is less than favorable. Lydia scoffed. Retreat? Not in my nature. She charged at the nearest figure, her sword clashing against their energy weapon. Sparks flew as the battle began. John ducked behind a table, clutching the shard as the room erupted into chaos. Data moved with mechanical precision, disarming one of the attackers with a series of calculated blows. Lydia! John shouted. We can't win this here. We need to fall back. Reluctantly, Lydia disengaged, covering their retreat as they made their way out of the building and into the streets. The attackers pursued them, their energy weapons cutting through the air. Scene 4, Escape through Maastricht. The group weaved through the narrow streets of Maastricht, the sound of pursuit echoing behind them. Lydia marveled at the unfamiliar terrain, but stayed close to John, who seemed to know every turn and alley. Data,
running calculations on the best escape route, directed them toward the Mass River. If we can reach the docks, we may be able to evade them by utilizing a watercraft. The group reached the riverbank and commandeered a small boat. As they pushed off into the water, the attackers appeared on the shore, firing energy blasts that narrowly missed their target. "Can't this thing move faster?" Lydia shouted as she deflected a stray blast with her shield. John, struggling to start the engine, finally got it going. The boat roared to life, propelling them down the river and away from their pursuers. Scene 5, Regroup and Revelation. Safe for the moment, the group found refuge in an old stone warehouse by the river. Data worked to analyze the shard while John and Lydia caught their breath. "They knew exactly where to find us," John said, pacing. "This isn't just about the shard. They've been tracking it, and us." Lydia sat, with her sword resting across her lap. "If they come again, we'll be ready." "But why Hay want it?" Data looked up from his analysis. "The shard's energy signature indicates a link to a larger structure, possibly a key to stabilizing, or destabilizing, the harmonic nexus. If they intend to harness it, the consequences could be catastrophic." John nodded grimly. "Then we can't let it fall into their hands. We'll need to take the shard back to Thoth Enterprise and figure out our next move." Lydia stood, her resolve firm. "Let them come. Skyrim has faced worse, and so have I." The group prepared to make their way back to the Enterprise, unaware that the true nature of this hard, and the battle ahead, was more complex than they could imagine. End of Act 2. Act 3, The Nexus and the Reckoning. Scene 1, back on the Enterprise. The Enterprise orbited Earth, its crew on high alert. John, Lydia, and Data returned to the ship with the artifact. In the observation lounge, Captain Picard, Riker, Troy, and Geordi joined them to discuss the situation. "The artifact is more than a simple relic," Data explained, placing the shard on the table. "It acts as a conduit to the harmonic nexus, a point where multiple realities converge. If manipulated improperly, it could destabilize the fabric of space-time." Picard leaned forward, his expression grave. "And the attackers? Who are they?" Geordi's visor glowed faintly as he reviewed the data. "Their technology is advanced, but I can't place their origin. It's like they are from nowhere. Or everywhere." Troy, sensing unease from John, spoke softly. "John, do you have any idea why they came after you specifically?" John hesitated. I found the shard years ago, during a time when I was searching for meaning in the life. I didn't realize its importance. I thought it was just something beautiful, a treasure to hold on to." Lydia added, "The prophets must have guided us to this moment. But why would they send us to retrieve it only to face this danger?" Picard stood, his voice calm but commanding. "We need answers. Mr. Worf, ensure the ship is on high alert. Data, Geordi, and John, analyze the shard further. Let's see if we can determine its purpose. Counselor Troy, stay with John and Lydia. If there's more to this than what we've uncovered, I trust your insight to guide us." Scene 2, The Nexus Revealed. In the ship's science lab, the shard was placed in a containment field while Data and Geordi worked tirelessly. John watched from the side, his hands clenched. Lydia stood by him, her presence a calming anchor. "It feels alive," John murmured. "As if it's calling out to me." Geordi nodded. "It's definitely emitting a frequency that resonates with your neural patterns. It's possible that, because you've held it for so long, you've become linked to it." Data looked up from his console. "I have discovered something critical. The shard is not a singular object, it is part of a larger mechanism.
If reunited with its counterparts, it could either stabilize the harmonic nexus or shatter it entirely. Before anyone could respond, the ship's red alert klaxon blared. Worf's voice came over the intercom. "Captain, we are under attack. Multiple vessels have appeared out of subspace." Scene 3, Battle Above Earth. The attackers' ships were sleek and deadly, their weapons striking the Enterprise with precision. On the bridge, Picard barked orders. "Evasive maneuvers. Return fire, Mr. Worf." The Enterprise rocked under the barrage, but its shields held. Riker turned to Picard. "Captain, they are targeting the science lab. They want the shard." Picard nodded grimly. "We can't let them have it. Have Data and Geordi move the artifact to a more secure location. Number 1, assemble a team to repel boarders. They'll try to take it from within." Scene 4, the artifact's power. As Riker and a security team fought off intruders in the corridors, John and Lydia stood guard in the science lab with Data and Geordi. The attackers breached the doors, and chaos erupted. Lydia leaped into action, her sword flashing as she defended the artifact. John, still untrained in combat, held back, clutching the shard tightly. One of the attackers reached for the shard, and as John pulled it away, the artifact flared with a blinding light. Everyone froze as a holographic figure appeared, a being of pure energy. "I am the Nexus Guardian," the figure intoned. "This shard is a key to the harmonic nexus. It must be protected. Those who seek it for destruction shall face annihilation." The attackers hesitated, but one of them raised their weapon. The Guardian extended a hand, and the attacker disintegrated into particles of light. John, wide-eyed, addressed the Guardian. What are we supposed to do with it?" The Guardian turned to him. "The shard resonates with you, John. You are its chosen keeper. But its power is not yet complete. The remaining shards must be united to restore balance to the Nexus." Scene 5, the final stand. The remaining attackers retreated to their ships, but their fleet continued to assault the Enterprise. In a desperate move, Picard ordered the ship to retreat, warping to a nearby star system to regroup. In the aftermath, John, Lydia, and the senior staff gathered in the observation lounge. The shard, now dormant, rested in its containment field. "The prophets led us to the shard for a reason," Picard said. "But it's clear this is only the beginning. We must locate the remaining pieces before they fall into the wrong hands." John nodded. "I'll do whatever it takes. This isn't just about me anymore. It's about protecting something much bigger." Lydia placed a hand on his shoulder. "And you won't face it alone. I'll be by your side." Picard's gaze swept across the room. "We are Starfleet. Together, we will face whatever challenges lie ahead." Dismissed. As the crew dispersed, John looked out at the stars, the shard glowing faintly in the background. The journey was far from over, but for the first time, he felt a sense of purpose. A destiny heckled and to ignore. End of Act 3. Thank you.
Anticon. Episode 1 De Slaré. Bij John Bijlachen. 3-0 TH op januari 2018. De kornuiten zitten in een rode plugekamer, op rode pluche sofa's rond een eikenhouten ronde salontafel. Het behang is verzet met vintage patronen uit de jaren 50 en er hangt een kandelaar van het plafond, een kristallijn kandelaar. Zij zitten daar met vijven, de heren contempleren over hun volgende slaré. Ze drinken koffie, roken sigaren met elk een glas cognac erbij. De nieuwe introducee, sprak de man met de snor, zal deze geblinddoekt of met open blik de zaal in worden gevoerd. Deze keer met open blik Manfort antwoorden. Wij willen de angst van onze introducee proeven, door de blik van onze subject. Luidkeels gelach komt uit de groep, een zelfingenomen lach, een lach die uitdrukte dat zij zich geenszins bewust waren van enige mogelijkheid van het mislopen van hun snode plan, de slaré. Buiten in een ander deel van de stad, wordt een persoon in een wagen geleid, door 2 in rode herenmantels geklede kornuiten. Ze stonden gereed aan de kant van de weg, een verlaten weg in de nacht bij het park. Waar zij wachten, te worden opgehaald. Het is nacht. Ron, een androgyne die zich vereenzelvigde als een zij, was de eerste die de wagen instapte. De wagen was een van de nieuwe Tesla bolides met Vape Technology ingebouwd, voor het geestelijk prepareren van de sujet. Verschillende psychedelische stoffen zouden in de cabine worden geblazen, zodat de geestelijke staat van de inzittende perfect getuned zou zijn voor haar taak, in de kelder waar de slaré zou plaatsvinden. Eenmaal in de wagen zittende vervolgde deze door het ingebouwde AI-systeem automatisch zijn weg, richting de venue waar de slaré werd gehouden. Een oud herenhuis net aan de rand van het centrum. Daar wachten de kornuiten. De man met de snor, hebben de varkensmannen zich voorbereid in de kelder. Is de video-installatie gereed, onze sujet kan elk moment arriveren. Manfort, de dikste van de 5 kornuiten, keek naar een schermpje dat ingebouwd zat in zijn rode pluche leunstoel. Daar zag hij de varkensmannenploeg bestaande uit 30 gezette mannen in latex maskers verder geheel naakt zich rustig aftrekkend, om zich voor te bereiden op het slaré zich verzamelend rond het bistelu centre van de kelderruimte, een rubberen zwarte blok. Waar de sujet zou moeten plaatsnemen. Ondertussen in de Tesla bolide zit Ron in de psychoactieve damp. Zij had zich lang voorbereid op het moment van de slaré. Nu dat de dampen begonnen te werken, voelde zij zich verhoogd alert, leek de tijd langzamer te gaan, de kleuren veranderden in een spectrum van blauwen en grijzen. Voordat zij de kelder in werd geleid, en de deur openging die toegang gaf tot de kelder, drapeerde zij haar lange regenjas op een krukje in de ontvangsthal. Rons adrenalineniveau steeg, toen de deur openging, en de doeken opzij gingen. Daar stond zij in haar rode onderbroekje en een fladderig los rood topje. Voor een groep van 30 grijpgrage varkensmannen. De ruimte was belicht door zachte grijze schijn, er hingen blacklight TL-balken aan het plafond. Om de mannen heen hingen parasitere interdimensionale fotovoren. Onderhuidse patronen lichten op als esoterische tattoos in de wezens en de bezeten varkensmannen, in een pulserende duistere ruimte. Terwijl ze op het rubberen blok in het midden van de kelder lag, kwamen de varkensmannen om haar heen. Het was de beurt voor de eerste 5. Ze wilden zich eens lekker aan haar gaan vergrijpen. Doch voordat ze het wisten, had de atletische Bron hun rechter en linker bovenarmen afgesneden met 2 plexiglas sandkrismessen die zij onder haar rode topje had verstopt. Om de rubberen blok heen lagen nu 10 afgesneden bovenarmen, en eromheen schreeuwden en krijsden de varkensmannen met hun 10 bloedende stompen, met hun slap geworden penissen. Ron nam geen moment rust, en fileerde deze ontkrachte mannelijke genitalien tot een soort bloederige goulash, ontzakte zaadballen plopten uit hun boezem en den gelden tussen de benen van de krijsende varkensmannen, die zich geen raad wisten met de situatie. De kelder was zo geprepareerd dat er niemand meer uit kon. In paniek zochten de varkensmannen naar een uitweg.
Met de plexiglassen en gismessen bijtelde Bron zich vast en doorliefde de ruggen en ruggengraten. Waar de fotoforen hun tentakels hadden genesteld de bezetenen besmetten, afgesneden werden. Stralen en spetters bloed, zwart onder licht van de blacklight, glinsterden terwijl het opspatte tegen de muur. Sneller en sneller bewogen ze zich door de menigte van met leren latex bemaste dikzakken. Hun buiken overrijd en de slierten gedarmte gleden over de vloer, terwijl zij voor haar op hun knieën vielen. Enkelen riepen zelfs, nee, nee. Terwijl hun scrotum verticaal doorkliefd werd door de plexiglassen en gismessen van de opdreven geraakte Bron. De messen gaven licht onder het blacklight. Haar gerechtvaardigde wraaklust nam bezit van haar, toen zij de ontledematen rompen van enkele van de varkenmannen gadesloeg. Zoals een snelle bakker brooddeeg zou kloppen, zo sneed zij in op de hoofden, die bedekt waren met de latexmaskers. Zielig lagen de 30 aan gort gesneden varkensmannen dood op de koude betonnen vloer, enkelen twitchten nog even na het spektakel, terwijl hun blaasde bloed uit hun slagaders pulste. De kornuiten hadden alles kunnen gadeslaan via de interne videosurveillance op schermen die in hun pluche rode zetels waren vastgemonteerd. Tevreden zuchtten ze en keken ze naar vertraagde beelden van het alles, een vergrote projectie op het plafond, achterover leunende in hun rode pluche zetels. De enige die zich aftrok was Manfort, terwijl de man met de snor luidkeels lachend nog een cognacje inschonk. De soirée was voorbij en ze zouden nog lang van het videomateriaal kunnen genieten. Huilend in een bovenkamer zat Ivorgos, gevangen vastgeketend naakt tot op een paarse lendendoek na, in een kist. Om hem heen schoven zeugen zonder ledematen door een smeuïge gedrap. Hij had hen één voor een gedwongen moeten bevruchten om geboorte te geven aan de groep van varkensmannen. Terwijl een stroboscoop knipperde. Bron opende de deur naar de kamer. Ineengedoken zag zij Ivorgos zitten in de kubieke doos, met een uitsparing aan de voorkant. I have come to save you, nobele prins Ivorgos. Ivorgos keek op door zijn met tranen en schrammen bedekte gezicht. Hoop daagde bij hem. Bron sloeg zijn ketenen af met de plexiglassen en gismessen. We must go now, prins. Door een verborgen gang verlieten de twee het pand. Bron wist dat de kornuiten hun gadesloegen via het interne surveillance systeem. Zij zou later met hen afrekenen. Hoofdstuk 1, een nieuwe dageraad. De koude bries van Skyrim streek langs de stenen muren van Whiterun, terwijl John, gehuld in een eenvoudige maar warme mantel, over de marktplaats liep. Zijn gedachten waren zwaar, gevuld met de verhalen die hij had gehoord van reizigers en barden. Skyrim stond op een breekpunt, niet alleen door de burgeroorlog, maar ook door diepere mysteries die het land doordrongen. John was geen gewone avonturier. Hij had altijd de voorkeur gegeven aan het vermijden van geweld en geloofde in het oplossen van conflicten door dialoog en begrip. Zijn ergonische metgezel, Sam, een stille maar wijze ziel, vergezelde hem op elke stap van zijn reis. Samen vertegenwoordigden ze een unieke dynamiek, John, de vredestichter, en Sam, een wezen van verborgen kracht en wijsheid. Sam, voel je het ook? Vroeg John terwijl hij naar de lucht keek, waar een donkere wolk zich samenpakte boven de bergtop. Er hangt iets in de lucht, alsof de wereld op iets groots wacht. De argonische metgezel keek op van een oude kaart die hij aan het bestuderen was. Het is niet alleen de lucht, John. De mensen fluisteren. Over vreemde gebeurtenissen in de bergen. Over een oude tempel waar iets ouds is ontwaakt. De marktplaats van Whiterun was levendig, gevuld met kooplieden die hun waren aanprezen. Maar John voelde de onrust.
Hij liep naar de Khaitweit-karavaan buiten de stadsmuur. Hij wist dat de Khaitweit vaak kennis droegen die andere reizigers negeerden. Welkom, vreemdeling, sprak Rishad, de leider van de karavaan. Je bent niet hier voor koopwaar, of wel? John knikte. Ik zoek antwoord. Over een tempel, verborgen in de bergen. Wat weet je erover? Isade's ogen vernauwden zich, en hij wenkte John dichterbij. De tempel waar je over spreekt is een plek van grote macht, maar ook van groot gevaar. Ze zeggen dat het gebouwd is door een orde die balans wilde brengen tussen licht en duisternis. Maar iets ging mis. Met deze woorden begon John's reis naar de bergen. Sam liep naast hem, en onderweg sloten anderen zich bij hen aan, een mysterieuze magiër genaamd Elara, en een Noordsmid genaamd Bjorn, die op zoek was naar verlossing na een duister verleden. Samen vormden ze een groep die, ondanks hun verschillen, een gemeenschappelijk doel deelde. Hoofdstuk 2, de Tempel van Balans. Na dagen van zware reizen bereikten ze de tempel. De structuur leek bijna in de berg te zijn gegroeid, met inscripties in een oude taal die zelfs Sam niet kon ontcijferen. Elara's magische kennis was echter voldoende om een van de inscripties te begrijpen, alleen degenen die geven en nemen kunnen de balans herstellen. Binnen in de tempel vonden ze een reeks uitdagingen die hun geest en karakter testen. Een kamer gevuld met spiegels dwong hen om hun diepste angsten en waarheden onder ogen te zien. Bjorn worstelde met beelden van zijn verleden, terwijl Elara werd geconfronteerd met de gevolgen van haar magische experimenten. Voor John was het de vraag of hij geweld zou gebruiken als het nodig was. De balans herstellen betekent niet alleen vrede bewaren, sprak Elara. Het betekent ook weten wanneer je moet handelen. John wist dat ze gelijk had. Hij hield een zwaard in zijn hand, niet om te gebruiken, maar als een symbool van zijn bereidheid om te beschermen wat juist was. Hoofdstuk 3, het einde van de duisternis. In het diepste deel van de tempel vonden ze een wezen dat balans had verstoord, een oude draak, gebonden door magie die zijn ziel had verwrongen. De draak, genaamd Tardos, sprak met een stem die de muren deed trillen. Waarom zijn jullie hier, stervelingen? Denken jullie echt dat jullie mij kunnen stoppen? John stapte naar voren, zijn stem kalm maar vastberaden. We zijn niet hier om te vechten, maar om te herstellen wat verloren is gegaan. Vertel ons wat je verlangt, Tardos. De draak lachte, maar zijn toon veranderde. Hij vertelde hen over het verraad van zijn makers, die hem hadden gebruikt om hun eigen macht te vergroten. Ik wil vrijheid, maar ik wil ook gerechtigheid. Met wijsheid en empathie wist John een pact te sluiten. De draak zou worden bevrijd, maar alleen als hij beloofde de balans van Skyrim te respecteren. Samen, met de hulp van Elara's magie en SAM's kennis, voerden ze een ritueel uit dat de draak bevrijdde van zijn keten. Toen ze de tempel verlieten, voelde John een nieuwe hoop in zijn hart. Hij wist dat hun reis nog niet voorbij was, maar dat ze een belangrijk begin hadden gemaakt. De reis van John in Skyrim. Deel 2, het pad van empathie en ontdekking. De koude wind van Skyrim's gift streek langs John's gezicht terwijl hij samen met SAM, zijn Ergonianische metgezel, en Luna, een jonge Noordmagier, door de besneeuwde bossen liep. Hun missie was helder, het herstellen van balans in een wereld verscheurd door conflicten en misverstanden. Elke stap bracht hen dichter bij het mystieke altaar van Velara, een legendarische plek waarvan gezegd werd dat het de kracht had om de disharmonie in het land te helen. Het ontwaken van het mystiek. We moeten oppassen, zei Luna zacht. Haar blauwe ogen glinsterden terwijl ze de omgeving aftasten. De weg naar Velara wordt bewaakt door krachten die we nog niet begrijpen. John knikte en voelde het gewicht van zijn zwaard aan zijn zij. Hij was geen voorstander van geweld, maar hij wist dat zelfverdediging soms noodzakelijk was.
We zullen de kracht van woorden en begrip gebruiken voordat we ons toevlucht nemen tot strijd, antwoordde hij. Sam humde instemmend en herinnerde hen eraan hoe belangrijk het was om de balans tussen actie en empathie te bewaren. Toen ze verder gingen, kwamen ze een dorp tegen waar de inwoners worstelden met voedseltekort. De akkers waren verdord door een mysterieuze vloek. John stelde voor om te helpen, ondanks dat het hen zou vertragen. Samen met Luna's magie en SAM's kennis van planten ontdekten ze de oorzaak, een zeldzame ziekte verspreid door een giftige plant. Door samen te werken, slaagden ze erin het land te zuiveren en de dorpelingen nieuwe hoop te geven. Een moment van reflectie. Na het verlaten van het dorp zaten ze rond een kampvuur. Luna sprak over haar verleden en hoe ze de magische kunsten had geleerd als een manier om anderen te helpen. Ik geloof dat magie bedoeld is om te genezen, niet om te vernietigen, zei ze. John luisterde aandachtig en dacht aan zijn eigen reis. Hij herinnerde zich de talloze keren dat hij anderen had geholpen, niet met macht, maar met begrip en geduld. Het is niet alleen de kracht die we gebruiken, maar hoe we die gebruiken, zei hij. Dat is wat ons definieert. SAM voegde eraan toe, balans is de sleutel, niet alleen in de wereld om ons heen, maar ook binnen onszelf. Zijn woorden brachten een stille contemplatie onder de groep. Het mystieke altaar van Velara. Toen ze uiteindelijk Velara bereikten, werden ze geconfronteerd met een raadsel. Een oude inscriptie op het altaar sprak over een test van karakter en intentie. Alleen zij die hun innerlijke balans vinden, mogen doorgaan, las Luna hardop. Een diepe stilte viel terwijl elk van hen naar binnen keek, hun eigen angsten en twijfels onder ogen ziet. Voor John was het de angst dat hij zijn idealen zou verliezen in een wereld die soms niets dan chaos leek te brengen. Luna worstelde met de druk om perfect te zijn, terwijl SAM zijn plaats in een wereld van mensen en andere rassen in twijfel trok. Toen ze elk hun eigen worsteling accepteerden, begon het altaar te groeien. Een melodieuze stem weerklonk, jullie hebben laten zien dat ware kracht komt van binnenuit. Ga nu, en breng balans waar jullie gaan. Het begin van nieuwe wegen. Met de zegen van Velara verlieten ze het altaar, gesterkt door wat ze hadden geleerd. De wereld om hen heen leek helderder, alsof hun inspanningen al een verschil hadden gemaakt. Maar ze wisten dat hun reis nog lang niet voorbij was. Laten we verder gaan, zei John met een vastberaden glimlach. Er is nog zoveel te doen, en zoveel te leren. Luna en SAM knikten, klaar om het onbekende tegemoet te treden, niet alleen als reizigers, maar als broeders van balans en begrip. Hoofdstuk 4, de zang van de berg. De dageraad brak aan boven Skyrim, de zon wierp een gouden gloed over de besneeuwde top. John stond op een richel, zijn blik op de verre horizon. Naast hem zaten zijn compagnons, Lydia, zijn trouwe schildmaagd, en SAM, de Ergonien die hij had ontmoet in de kronkelende straten van Riften. Elk van hen droeg de sporen van hun reis, armor dat deugen vertoonde, wapens met slijtage, en gezichten getekend door zorgen maar ook vastberadenheid. Deze stilte, het is alsof de berg zelf wacht, zei SAM, terwijl zijn gouden ogen over het landschap gleden. Of ons waarschuwt, antwoordde Lydia. Haar hand rustte op de pommel van haar zwaard, een gebaar dat even vertrouwd was als adem. John zweeg, zijn gedachten dwaalden af naar de inscripties die ze de vorige nacht hadden gevonden in een verlaten tempel. De oude Noordse runen spraken over de zang van de berg, een kracht die het evenwicht van Skyrim kon herstellen, maar ook kon vernietigen als het in verkeerde handen viel. John voelde de zwaarte van deze missie, het was meer dan een avontuur, het was een verantwoordelijkheid. We moeten naar het dal van echo's, zei John uiteindelijk. Zijn stem klonk vastberaden, maar er klonk ook een zweem van onzekerheid in door. Daar begint het. Hoofdstuk 5, de Vallei van Schaduw. De reis naar het dal van echo's was allesbehalve eenvoudig. Het pad kronkelde door diepe
ravijnen, langs ijzige rivieren en door dichte wouden waar het licht nauwelijks de grond bereikt. Onderweg werden ze geconfronteerd met hongerige wolven en rovers die geen genade kenden. Toch waren het niet deze bedreigingen die het zwaarst wogen op de grond. Wat als we het fout hebben, vroeg Lydia op een avond, terwijl ze rond het kampvuur zaten. Wat als deze zang helemaal niet bestaat? Het risico is groot, gaf John toe. Hij keek in de dansende vlammen, alsof hij daar antwoorden hoopte te vinden. Maar zonder risico is er geen beloning. En als we het niet proberen, wie dan wel? Sam knikte instemmend. De balans in deze wereld is verstoord. Dat voelen we allemaal. Misschien is dit onze kans om daar iets aan te doen. Die nacht sliepen ze weinig. De echo's van hun eigen twijfels leken in de vallei te weerkaatsen, als fluisteringen van een onzichtbare aanwezigheid. Hoofdstuk 6, de tempel van resonantie. Het dal van echo's leidde hen naar een verborgen doorgang, een doorgang die hen bracht naar een majestueuze tempel. De muren waren versierd met kristallen die licht uitstraalden, alsof ze het leven zelf ademden. Midden in de tempel stond een altaar, waarop een eeuwenoude harp rustte. Dit was de bron van de zang van de berg. Toen John de harp aanraakte, vulde een melodie de ruimte. Het was een geluid dat zowel vertrouwd als vreemd was, een muziek die diep in zijn ziel resoneerde. Maar het ontwaakte ook iets anders. Vanuit de schaduwen doemden figuren op wachters van de tempel, geesten van degenen die deze plek eeuwenlang hadden beschermd. Wie durft de zang te ontwaken, sprak een stem die leek te komen van overal en nergens. Wij, antwoordde John, terwijl hij rechtop bleef staan. Wij zoeken balans in een wereld die op de rand van chaos staat. De geesten leken zijn woorden te wegen. Toen knikten ze, en een van hen stapte naar voren met een waarschuwing: de zang is krachtig, maar ook gevaarlijk. Gebruik het wijs, of het zal jullie vernietigen. Hoofdstuk 7, het ontwaken van de zang. Met de toestemming van de wachters speelde John de harp. De noten vulden de tempel, en de grond onder hen begon te beven. Lydia en Sam stonden naast hem, klaar om elk gevaar te trotseren. Plotseling verscheen er een lichtstraal die door het dak van de tempel scheen, de duisternis verdrijvend. Buiten de tempel zagen ze hoe de wereld leek te veranderen. De lucht werd helderder, rivieren stroomden vrijer, en de dieren in het bos lieten vreedzame geluiden horen. Maar deze harmonie werd abrupt verstoord. Vanuit de verte hoorden ze een oorverdovend gebrul, een draak, aangetrokken door de macht van de zang. John trok zijn zwaard, Lydia volgde zijn voorbeeld, en Sam pakte zijn boog. Dit zou hun ultieme test worden. Samen stonden ze tegenover het beest, wetende dat hun succes of falen de toekomst van Skyrim zou bepalen. In de diepten van Skyrim, tussen de koude bergpassen en eindeloze wouden, bleef John een man met een verborgen verleden. Zijn metgezellen, waaronder de wijze mage Alarik en de koppige maar loyale Noordkrijger Thora, wisten weinig over de oorsprong van hun lijden. Maar er waren momenten, flarden van verhalen en gebaren, die hen deden vermoeden dat John niet van hun wereld kwam. Een vreemde herkomst. Tijdens een rustpauze in een verlaten ruïne begon Alarik een gesprek over de sterren die hen boven verlichten. Deze hemel, zei hij, terwijl hij naar de Melkweg wees, is een canvas van verhalen. Elk ligt een herinnering aan het verleden. Maar jij, John, je kijkt er anders naar. Alsof je naar iets zoekt wat we niet kunnen zien. John glimlachte flauwtjes, maar gaf geen direct antwoord. Hij draaide zijn hanger rond zijn nek, een eenvoudige metalen cirkel met een onbekend symbool erin gegraveerd. Het leek een insignia, maar van een ontwerp dat niemand in Skyrim herkende. Soms denk ik aan een plek, een stad met rivieren en oude gebouwen, zei hij zachtjes. Een plek waar heuvels zich uitstrekken en waar een klokkentoren de lucht doorblieft. Maastricht, noemden we het. Zijn stem klonk melancholisch, alsof hij sprak over een droom die steeds verder van hem afdreef.
Een visioen in de tempel later, terwijl de groep de ruïnes van een oude Dwemertempel verkende, gebeurde er iets vreemds. Terwijl John een mechanisme activeerde, verlichtte de kamer zich met een vreemd, blauwachtig licht. Het licht omhulde hem, en voor een kort moment leek hij niet in Skyrim te zijn. Hij zag zich omringd door geplaveide straten, mensen op fietsen, en een rivier die kalm stroomde onder een oude stenen brug. Toen het visioen verdween, stond John in stilte terwijl zijn metgezellen hem verward aankeken. Het was een herinnering, mompelde hij, half tegen zichzelf. Tora legde haar hand op zijn schouder. Wat je ook hebt gezien, het heeft betekenis. Misschien leidde het lot je hier om antwoorden te vinden. Muziek als een echo van thuis 's avonds, bij het kampvuur, haalde John een klein snaarinstrument tevoorschijn. Het was niet iets wat typisch was voor Skyrim, de vorm leek op een luid, maar met een vreemd metalen element erin verwerkt. Hij begon een melodie te spelen, zacht en melancholisch. De muziek had een ritme dat anders klonk dan de traditionele liederen van Skyrim. Alaric luisterde aandachtig. Die tonen ze vertellen een verhaal. Het is alsof ze spreken van een plek vol leven en geschiedenis. Limburg, zei John, terwijl hij naar de vlammen staarde. Een regio in mijn wereld. Het was een land van heuvels en wijngaarden, van warme mensen en oude tradities. Maar het was ook een plek van innerlijke strijd, net zoals ik. Het raadsel van de stenen. Een week later vond de groep een mysterieuze cirkel van stenen op een bergtop. De inscripties op de stenen waren in een taal die zelfs Alaric niet kon ontcijferen. Maar voor John waren de tekens bekend. Het waren symbolen die hem deden denken aan de oude gevels en versieringen van Maastricht. Hij legde zijn hand op een van de stenen en fluisterde een paar woorden. Tot verbazing van de groep begon de steen te gloeien, en een zachte, muzikale toon vulde de lucht. Het leek een echo te zijn van de melodie die John eerder had gespeeld. Deze stenen, ze zijn een sleutel, zei hij. Een sleutel naar iets groters. Misschien een manier om mijn thuis te begrijpen of zelfs terug te vinden. De band tussen werelden. Hoewel John niet alle antwoorden had, werd het duidelijk dat zijn aanwezigheid in Skyrim geen toeval was. Hij droeg een geschiedenis met zich mee die verweven leek te zijn met de mysteries van de wereld. Zijn metgezellen, die hem steeds meer begonnen te zien als een gids en een vriend, besloten hem te helpen zijn verleden te ontrafelen. De tocht die voor hen lag was gevaarlijk, maar ook vol hoop. Voor John was elke stap een kans om meer te leren over de connectie tussen zijn wereld en die van Skyrim. Voor Tora en Alaric was het een herinnering dat zelfs in een land vol chaos en strijd, de verhalen van het verleden ons leiden naar wie we werkelijk zijn. Zo reisden ze verder, door bergpassen en over rivieren, met de wetenschap dat de antwoorden en misschien wel de vrede niet alleen verborgen lagen in de wereld om hen heen, maar ook in de herinneringen van John zelf. En in de verte, in de fluisteringen van de wind en de stroming van het water, leek de geest van Maastricht hen zachtjes aan te moedigen. Ons reis door Skyrim werd gekenmerkt door een voortdurende strijd tussen zijn nieuwe realiteit en de echo's van zijn oude wereld. Terwijl hij door de besneeuwde velden en diepe wouden trok, vulden herinneringen aan Maastricht, de stad die hij ooit thuis noemde, zijn gedachten. De geur van verse koffie op de Vrijthof, het klokkengeluid van de Sint-Servaas-basilie en de warme glimlach van zijn vrienden en familie, ze waren allemaal even tastbaar als de ijzige wind die door zijn haren waaide. Johns verlangen naar zijn oude wereld was als een onzichtbare ketting die hem aan zijn verleden bond. Tijdens een kampvuur met zijn compagnons, Lydia en SHM, vertelde hij verhalen over Maastricht. Daar waar ik vandaan kom, begon hij, zijn stem zacht en vol heimwee, was het leven eenvoudiger. Er waren geen draken, geen roep om een held. Maar er was liefde, warmte en een gevoel van thuis dat ik hier nooit helemaal heb gevonden. Lydia luisterde aandachtig, terwijl ze het vuur opstookte. Het klinkt als een magische plek, John. Maar hoe ben je hier beland? John zuchtte diep en staarde naar de sterren boven hen.
De waarheid was even verwarrend als fascinerend. Op een avond, in een poging om antwoorden te vinden op vragen die hij niet kon formuleren, had hij een enorme dosis psilocybin-paddenstoelen genomen. Het was een heroïsche dosis, zoals hij het later zou noemen, bedoeld om zijn geest te openen en hem dichter bij de kern van zijn wezen te brengen. Wat hij echter niet had voorzien, was dat deze reis hem fysiek zou verplaatsen. Tijdens de piek van de ervaring zag hij een licht dat helderder was dan alles wat hij ooit had gezien. Het leek hem op te tillen, door dimensies heen te trekken, tot hij wakker werd in een vreemd bos, omringd door geluiden die hij niet herkende. De lucht rook anders, de zon voelde feller, en in de verte klonk het gegrom van een draak. Sam, de mysterieuze ergonische metgezel, die John sinds zijn aankomst in Skyrim had vergezeld, sprak plots. John, het is mogelijk dat jouw overgang naar deze wereld geen toeval was. Alles in Tamriel, inclusief jouw aanwezigheid, volgt een pad dat wordt geweven door krachten groter dan wij. John knikte, maar de woorden boden weinig troost. Hij miste de vertrouwde straten van Maastricht, de gesprekken met zijn zus, en de avonden waarop hij en zijn vrienden filosofeerden over het leven. Deze wereld, hoewel prachtig en vol avontuur, voelde leeg zonder de mensen om wie hij gaf. Zijn verlangen naar huis uitte zich in de kleine dingen. Hij verzamelde stenen en planten die hem aan Limburg deden denken, creëerde een klein altaar in zijn huis in Baithun, en sloot vriendschappen met degenen die hem herinnerden aan zijn oude leven. De compagnons waren zijn nieuwe familie geworden, maar in stilte bad hij elke avond tot de goden van Tamriel of welke entiteit hem ook kon horen om een manier om terug te keren. Toch wist hij dat de antwoorden op zijn vragen waarschijnlijk in Skyrim lagen. Hij was niet zomaar hierheen gebracht. De profetieën over de Dragonborn en zijn rol in de strijd tegen Alduin leken hem te dwingen zijn lot te omarmen. Maar kon hij dat lot volgen zonder zijn oude wereld volledig op te geven? Tijdens een reis naar de Throat of the World, sprak Paardhurnax wijze woorden tot hem: het verleden is een schaduw, Dragonborn. Het kan je volgen, maar het mag je nooit leiden. Gebruik het als een gids, niet als een ketting. Die nacht, onder een hemel gevuld met het noorderlicht, legde John een belofte af. Hij zou Skyrim redden, de balans herstellen, en alle krachten in het werk stellen om zijn oude wereld te vinden. Of dat nu betekende dat hij de geheimen van psilocybine moest ontrafelen, de magie van de Elder Scrolls moest begrijpen, of diep in zichzelf moest graven. Zijn reis ging door, met elke stap een mix van hoop en melancholie. Zijn compagnons waren zijn anker in deze wereld, en hoewel hij nooit helemaal kon uitleggen wat Maastricht voor hem betekende, voelde hij zich minder alleen dankzij hun steun. Samen trotseerden ze de duisternis, met de wetenschap dat zelfs in de meest vreemde werelden, de liefde voor thuis en de mensen die je mist, altijd een licht kan bieden. De reis van John door Tamriel had hem naar de uithoeken van Skyrim geleid, en telkens weer voelde hij het licht van zijn idee.
By John J. H. Weilacher, the 27th of September, 2020. 1. I woke up beside her, again in that distant city on another parallel planet, a city akin to New York, actually literally the same city on a different planet in a different dimension. Her name was easier here, my name was different as well, I couldn't remember. Think it was Yahaya. We were an artist couple here. Today we had an invitation to a gallery opening where some of our works had been exhibited. I watched her still asleep. Happy, peacefully. We sat on the couch watching a film, snugly together, enjoying our evening, in our inner city skyscraper apartment. Chips and drinks to sip on. Good times. Did you have those weird dreams again, where you are a king of that tribe? She smiled, and nudged me on the shoulder. I don't remember exactly, yeah, was a weird dream, I think it was something like that Utui thing again. It all seems so clear when I am there. Another life, another world. You know what is weird about that place I dream about easier, I said to her. They can't even fly. Looking at me she answered, wow, that truly is weird. A whole city where no one can fly, that is weird. Anyway, you are awake now. She replied. Time to get ready for the opening of the exhibition. Still smiling lovely, she got out of bed. We had to get ready. The gallery owner had invited guests. It would be a fancy evening with champagne and fancy bites and snacks. This was the life, successful in the arts. They had been waiting and preparing for this posh event for weeks. Out in the hallway, well-dressed, levitating down the staircase swiftly, diving headfirst 30 levels below, opening the main door with their minds, flying, going outside. The streets and skies were busy with traffic and bustling crowds, on a background of great monuments and buildings lit by the neon city lights. They made their way through the different lanes and burrows, flying next to each other, close shoulder to shoulder. Wind going through their hair. Arriving at the central traffic cross where the gallery was situated. Hand in hand they landed onto the red carpet, ready to be welcomed by photographers of the press and the owner of the venue. During the event there was small talk, so much small talk. The people were impressed by the works, we felt an air of importance. The gallery owner came up towards me, a tall bearded older man, very tall with blackish grey hair. With a smile he patted me on the shoulder, yet something was off. Was it the drinks? Had I eaten something wrong? Suddenly I felt my legs go weak, my vision blurred. The smile of the gallery owner was not friendly anymore. There seemed to have come an evil glinstening in his eyes. I lost my balance. Fell to the ground, and before things went dark, I heard her scream. Seeing men had gathered around, grabbing her, before things went dark. Could not move, I was pinned to the ground, a strong grip around my throat, my legs and arms held down. A sharp pain in the middle on the top of my skull, as if a needle penetrating trough thick bone. The syringe was filled with nanofluid, directly injected into my brain, while my body felt like it was being cut and dissected. 2. Opened my eyes, woke up, the same place I woke every day, when reality set in. From my lips came her name, Easier. Yet her name and mine were different here, we were totally different people in this world, a faint tired hopeless whisper. My eyes, tears, the harsh truth set in once again. She was not there. They told me I had been gruesomely tortured, after which I had fallen into a coma for 2 years. Lost time, discrepancies in date and calendar times, flashes of memories haunted my days. I had been living with her in this house, we had a child, all the good stuff. Before it happened, yet now this all was gone, no trace of this former life was left. She was gone and our son was gone, as if erased from history, yet pieces left in my mind and memory clearly. I had been gone for 2 years, yet no one was to tell me. My age was still the same while everyone around me had grown 2 years older. Knowingly or without knowledge, the only way they could tell me was through the telepathic, a technological link-up implant,
inserted underneath the temple behind my right ear. Looked in the mirror, my face was swollen, the bone structure seemed crooked, less symmetrical than I remembered. A vague memory of being tied to a bed in a hospital ward isolation cell. Drilling into my skull when the device was implanted. It was the same apartment, yet empty. She was not there, and here she never had been, no trace of my former life. An endless cycle of cloning and resurrection, experiments, the obsolete clones, discarded kicking and screaming into any of the incinerators on the edge of town. I had died 1,000 times, been reconstructed, resurrected 1,000 times, in this place, and other places. Every time I went to sleep, I wondered, how long had I been gone? What modifications and changes would have been done to my body this time? In my sleep, I had been held down and beaten severely. The hospital facility wardens came rushing into my cell. Holding me down, beating me severely, screamed, blacked out. When I awoke, she was not there. I whispered her name, her real name, as I knew her name had been Isa and I had been Yahya. Here our names were other. I did not move, lay there still, crying silently. I could still remember. Yet in this world, we had been separated. I had been taken and horribly tortured. The implant was a type of direct-to-brain wireless communication device. Able to record and transmit sound and images, even transmitting thoughts to the controllers and others. The device made it possible to directly monitor and send audio messages into the cortex of the subject, or any brain region for that matter. Asterisk, asterisk, asterisk. He was riding his bike through the fields of contemporary Limburgia, a quaint backwater province in the south of the Netherlandian kingdom. Agricultural fields, hills, forests dotted the landscape. There was a foul smell in the air, as that of seeing dead flesh of animals or, God forbid, people. His eyes were watery by the stinging of the contaminated thick air. The strange change in the air had begun 2 weeks ago, when the bells started, most prevalent in and around the cities. Habitat enclosures were the populations of the land concentrated in steel and stone structures. He had set out, made the decision, to discover how far the contamination had penetrated the atmosphere of Limburgia. In the morning he had drunk his tea, ate some dry crackers and a fresh apple. Before going outside, he put on his face mask. When walking the streets of town that morning, he noticed always seeing the same people. Sometimes a new face, yet mostly the same. About 400 faces. Faces he remembered, in a city of over 400,000. He wondered how in the Lord's name could he only have seen the same 400 people, just 0.1% of the population. He dreaded the possible answers forming in his mind. 3. In a distant ancient far-off time cycle, he had been the Utui king, the same city, the same region. He had been king there of his people, the Utui tribe. They were a small people, not tall as humans yet not as small as dwarfs. Well, they might be the same size, but of a different posture and composure, more so as the kobolds from the ancient lore, the original people of the region. In these times of oppression, he was plotting and planning to call upon his people to revolt against the tall elven overlords which had conquered the lands of Limburgia a long time ago. They had made his people work in the mines, and when the mines were all closed and depleted, his people were still kept inside of the concrete structures. Yes, they had been told they were free now. Yes, they had been told that they were equals with the elven overlords, yet they had never been allowed to fully live and practice in the olden ways. That night, disaster struck upon the Utui tribes and their king. The controllers had opted for a most cruel experiment. They would take his queen, they would take his child, they would take his brothers and sisters, his people, destroying them in the incinerators, cloning them, transferring their consciousness into the computerized mind vaults, ready to be implanted into new cloned bodies, where they would awake in a different world, separated not knowing, being strangers to one another. The screams of resistance and despair, the Utui king and queen, as last a resort called upon their deity.
The call to the protector Lord God was heard, the holy name was shouted to the heavens. Like thunder the voice of the Utui king and queen projected onto the night sky, while being dragged through hallways and streets. The king and his family did not survive. Let it be known that the God they called upon in their last struggle and breath is a vengeful God, a protector God, a God of war and destruction, with the greatest love for his people, a God that takes revenge. And the world did burn, the city of the tall elves was swallowed into the earth, into a fiery pit. The whole of the world burned, none was spared, be they guilty or innocent. None survived, no animal. Not men nor elves, or dwarven. The Utui people had been fully murdered. The Lord Protector rained down fire and destruction upon the world, to avenge his people. 4. I had heard the call, the directive to gear up and go out of the city. Leave that place. The God King had contacted me through the MindLink interface implant, giving a direct order. Noble, you are to leave the city, do not look back. We will commence the orbital bombardment within the night. The city will be gone and restructured before dawn. Take your position. Put on my marching boots, the knife-proof commander's jacket, took the compass and wooden dagger, equipment ready, still untouched since the last PSI war deployment. In the darkest of night, opening the door of the living unit vault, down the stairs, out of the habitat complex, I set foot outside, the streets were empty. Looked at the compass. Started to walk north, true north. At a steady pace, setting one foot strongly after the other, aware of my surroundings. When coming to the edge of town, gazing into the darkness of night, the vast agricultural fields stretching out before me were covered in darkness. Only the shimmering stars provided a light source. But my eyes quickly adapted to the darkness, and I marched on, taking a road deep into the landscape. Kept walking. Behind me, the city was vaporized block by the aerial bombers. While dropships were hovering over the city, PSI commandos were deployed, jumping out of the ships, like myself, falling tumbling to the ground. I fell to the earth, fist in the mud, falling on one knee in the dirt, opened my eyes, gazed towards the ground. Fell from the sky. While the city was burning, eradicated, erased. While marching and returning towards that place, I could see the buildings slowly being reshaped and erected from the rubble. The dead would be resurrected, none would remember. The following morning, all would reawaken, after having been destroyed onto the atom by the extra-dimensional fire laid down by the orbital armada. A just ending. 5. Together with the guests, the couple had projected themselves inside the church of the Notre Dame in the postmodern Paris of the 2076. Anticipating this moment, had given each other acceptance in engagement through the neuro-telepathic network. It was the first marriage of its kind, in a time wherein the physical society people were confined and separated in their living units. There were found ways to still be in contact with loved ones. Easier stood there in front of him, at the altar, real and tangible as the world he had left. When he had closed his eyes, inside of a dusty apartment, surrounded by objects he owned, on the chair where he meditated. Her face was covered with a translucent white veil, her wedding dress bright shimmering. He could feel her gaze. Do you take a name, as your lawful husband and wedded partner? A small pause, tears, welling up into their eyes, anticipation, the guests holding their breaths. Slowly she looked up, gazing into his eyes, answering. Yes, I do. He remembered it well, as clear as day. Reality was not mere dreams, never had been, time and times again, each cycle anew. This was the moment he resurrected towards most dearly. Be invited by one into the heavenly garden. You may bring one with you. Those others we met during our lives may still visit us from their own heavenly abodes. There is no jealousy nor cheating nor anger, hate or spite. There is consequence in this. Each one own universe garden.
Our spirits will dwell in eternity, love, peace and happiness. Heaven can and will wait.